Assalamu alaikum and good morning, everybody. Welcome to this webinar organized by the Center for Governance Studies. It is well known that COVID-19 pandemic has posed enormous challenges to every nation around the world. Some countries have been more negatively affected by the crisis than others because of several factors, including the high population density, the poor capacity of the healthcare system, and the lack of coordinated efforts. Among others, Bangladesh is suffering the most on the different sectors, including the economy, public health, governance and transparency, climate change and disaster management, local government, and food security. The center observes that the policymakers lack of assessments and resolutions, and there is an information gap among stakeholders regarding preparedness for natural disasters and the pandemic. It is well established that the COVID-19 pandemic will be recorded as one of the most significant events in human history. Among other countries, Bangladesh has initiated several programs to address the challenges. However, we observed deficiencies in every indicator of good governance in those initiatives. We also observed the deficiencies in transparency, corruption in government purchases, embezzlement of rice, and corruption in the distribution of relief funds have become the burning issue in this unprecedented pandemic situation. The public health sector has been affected the most due to lack of preparedness and the scarcity of protective equipments. More than 100 doctors have died due to COVID-19, and hundreds of health professionals are also infected. Fake N95 mask incidents, lack of testing facilities, inadequate institutional quarantine facilities, and lack of PPE for health professionals made the situation the worst. Moreover, it is observed that the total health sector has been collapsed during this time. The Bangladesh government took some initiative to recover those situations, but it is high time Bangladesh should also assess her current systemic loopholes related those issues and addresses the challenges of the time of pandemic. With the support of United Nations Development Program, UNDP in Bangladesh, the Center for Governance Studies has initiated a project to develop a series of policy briefs to assess the loopholes and challenges of Bangladesh. Under this series, Dr. Mohammad Abdul Sabur, a public health specialist and an adjunct professor, Institute of Health Economics, University of Dhaka, has developed a policy brief on public health titled Searching Ways Forward for Bangladesh in the Time of Pandemic, Public Health Sector in Bangladesh. The policy brief has addressed several stylist facts, issues, and weaknesses of the public health sector of Bangladesh during the COVID-19 situation, and delivered some recommendations based on those issues to utilize the existing resources along with the suite public health management system. Today, we are going to release the fourth policy brief, and it is now available on our website, www.cgs-bd.com. On the occasion of releasing the policy brief on public health in Bangladesh, the center has organized this online discussions event. This event is now live on different social media platforms like Facebook, Twitter, and YouTube. And indeed, we are happy that today we have with us Professor Dr. A.F.M. Ruhul Haq, Member of Parliament and former Minister, Ministry of Health and Family Welfare, Dr. M. Mushtaq Hussain, former Principal Scientific Officer, IDCR, and Dr. Munjir Ahmed Chaudhary, an entomologist and Chairman of the Center for Governance Studies, CGS, and Dr. Mohammad Abdul Sabur, the author of the policy brief. And now here is our key speaker, author of the policy brief, Dr. Mohammad Abdul Sabur, Adjunct Professor, Institute of Health Economics, University of Dhaka. Dr. Mohammad Abdul Sabur. Thank you, Mr. Jilur Rahman. Assalamu alaikum and very good morning. First, let me thank Center for Governance Studies for taking this initiative. I am also delighted to have our ex-health minister and renowned Professor A.F.M. Ruhul Haq, who is now member of the parliament among the distinguished panelists. We also have Dr. Mushtaq, who
has been very vocal during the whole COVID period for the public health initiative. And I also welcome Mr. Manjur Chaudhary, who is the chair of the CGS and eminent entomologist. Um, Let me go straight to the deliberation. Let me first look into the public health sector in Bangladesh. You know, the statistics are fantastic. Anybody in the world who looks after these statistics becomes so impressive about Bangladesh. We have around 50,000 domiciliary health workers. We have around 14,000 community clinics delivering a doorstep service near to the home of the people. We have more than 4,500 union level facilities, 424 Upajala health complexes, which are basically 31 to 50 bedded hospital, 59 district hospital, 100 to 150 bedded, 18 medical college hospital, minimum of them are 250,000 bed, even some of them. And there are also 12 specialized institute hospital covering the major specialties: cardiovascular, neuromedicine, ophthalmology, ENT, cancer, chest disease. Plus, we have more facilities like school health clinic, chest hospital, leprosy hospital, infectious disease hospital. So a huge network in the public sector of Bangladesh. Unfortunately, all these investment are not in a position to give us the adequate result or a return that we expected. And part of the reason is the shortage of human resources. Not only shortage, whatever the number of human resources we do have, there is a problem of skill mix imbalance. Okay, we have more doctors than the nurses. Together with that, we have also problem in short supply of or non-functionality of the equipment, medicine, and other supplies. So therefore, the impressive network of the facilities are not in a position to give us the return that we have expected. Together with that, if we look into the financing in the public sector of Bangladesh, it is less than 0.5% of the GDP. 0.47% of the GDP is the finance government make for the health. If we make a comparison with the lower middle income country, the average of which is 2.8%. If we compare with the South Asian countries, the average of which is 2.1%. So you could understand we are far away, 5 times, almost 6 times below the average of our contemporary countries. Okay, whatever these little resources we have, that also suffer from the problem of distribution. There are enormous disparity if we compare among the divisions. We have 8 divisions. There are disparity among the urban rural. All possible sort of disparity we see in the health sector. Within the urban, slums are having less access than the non-slums. Within the urban, the big urban area, the city corporations have better off than the municipalities. And together with these, all the marginalized, vulnerable, poor people, hard to reach area people also have the sufferings. Okay. Now, this gap of the public sector has allowed the private sector to thrive. And the thriving of private sector is a story of last 2 decades also. So it's not a very old story, okay? And now public sector has been marginalized by the private sector almost to the half. Just give you an example of the health facility under DG Health, which is 2,258 against the private hospital and clinic registered with the DG Health, which is double, more than double, 5,321. I have not brought the unregistered hospitals and clinics, which are also a good number in this country. If we compare the hospital beds, again on the DG Health, the number of hospital beds is 54,663. If we look into the private sector, which is again registered under the DG Health, we are not counting non-registered one, that is almost double, 91,537. So public sector has been marginalized to half than the private sector. Now,
if we look into the public sector's utilization, that how much all these brilliant network that I narrated in the beginning as a rosy picture of the health sector are utilized by the people. I have basically quoted these from the Household Income Expenditure Survey 2016. And you will find that the major source, the question was, where do you go for treatment if you have a problem? That was the household questionnaire of this Household Income Expenditure Survey. The most utilized one is the pharmacy, dispensary, and compounder, which is 33.11%. The next one is non-qualified doctor's chamber, which is 22.51%. The next one is qualified doctor's chamber, 15.44. So that collectively takes you almost 60 to 70%. If we look into the output of all our public sector facilities, uh, together they comprise only 14%. Okay, and if we segregate facility-wise, Upazila Health Complex is topping 5.22%, district hospital is 3.24%, government medical college and specialist hospital is nearly 2%, 1.87%, community clinic, which is a flagship program of the government, only cater the need of 1.70%, less than 2%. Union facility, not even a half percent, 0.33%. Government health worker, 1.44%, and the other government center, 0.19%. If we compare the picture with a similar survey, the Household Income Expenditure Survey that was conducted in 2010, to understand that whether thing has improved or deteriorated, unfortunately, thing hasn't improved, okay? Exactly not comparable because the last time 2010 survey has different types of options for the people and 2016 has different type of options, but I try to compare. So the highest at that time was also pharmacy dispensary compounder with 40%, okay? Uh, then the next one in that survey was government doctor in their private practice. Government doctor not in the government hospital, government doctor in their private practice were the second largest, 14.34%. And if we take all the public sector, which is mentioned there as government doctor in the government institution, which was only 9.28%. And if we add government health workers, 2.41, together that will be some 11, 12%, okay? So that means our huge investment to this facility, to construct and to run this facility are not basically utilized by the people. Why they don't utilize, that is a different story that can be shared later on if that is the issue, okay? Now, Bangladesh, unfortunately, is the outlier in the out-of-pocket expenditure, okay? Bangladesh is one of the few countries in the world who has the 72% out-of-pocket expenditure. Okay, so that means 72 in the total health expenditure, 72% comes from people's own, and rest are divided between government and NGOs and others. Okay, private sector. Again, if we compare with the lower income country, average is 39.6%, so half of ours almost. If we compare with the lower middle income country average, which is 39.4, okay? Now, this out-of-pocket expenditure demands some explanation because, you know, those of ours people, the rich quintile, who go for checkup in the Bangkok or Singapore, for them out-of-pocket expenditure is not a problem, okay? Because, you know, that is a tiny amount of their income. But if a rickshaw puller need to expenditure 12,000 taka for the cesarean section of his wife, then that is what we call catastrophic illness. And 2016 data tells us that 7% of the population, mind it, we have 16 crore population, 7% is a huge number, absolutely, went under impoverishment. So every year, poor are becoming pauper because of these high out-of-pocket expenditure. So whatever the economic developments benefit are bringing, that is getting drained. So you
with huge effort, you bring someone above the poverty line, then what catastrophic illness is good enough to push that person of 10 years, 15 years efforts to go below the poverty line? So that is the issue that probably need to look into. We haven't been able to do that because in 2012, when the government prepared a health financing strategy, at that time it was 64%. Government targeted to reduce that to 32%. Unfortunately, instead of reduction, it shoots up to 72%. Okay. Now, if we try to sum up the public health sector in Bangladesh, it has limited service delivery capacity. We have seen that the 70% people don't come to the public sector facility for taking services, okay? And the other one, which the public sector's main responsibility, is almost absent of regulation over the fast-growing private sector. So government is not in a position to deliver. Private sector is delivering, upon which government doesn't have any control over, okay? So as a citizen, people are at a dilemma. They can't go to the government facility. They can't go to the private facility, okay? And these are due to poor coordination among fragmented public sector. If we look into the public sector health system, it's not only the Ministry of Health. Except Ministry of Health, you name any ministry of the government who will have some sort of a health service delivery mechanism. Within the Ministry of Health, we have two divisions in the ministry. We have two major directorates, family planning and health, together with the DGDA, nursing, blah, blah, blah. So all this fragmentation demands a lot of coordination. Fragmentation is not bad because fragmentation allows you to focus more focusedly, but then you need to have a good coordination among the fragmented structure. Unfortunately, we don't have that. Then we have the corruptions, which the anchor in the beginning mentioned, and lack of governance, accountability, transparency. Okay, so that's the scenario of the public sector, and that was pre-COVID era. If we consider COVID era and pre-COVID era. Okay, now during the COVID era, what happened? Quick rundown. There was no preparedness. Okay, though everybody said we are prepared, we have all the preparation, but actually there was no preparedness. Okay, and we have seen later on that there was no preparedness. Okay, and then there was a denial mode. We have several leaders, including cabinet ministers, statement on record that we are more powerful than the COVID. COVID will not come to our country. These were the mode of the leadership. Then there is no existence of standard infection prevention measure in the health facility. And that has been a historical thing in this country. If you go to a dentist for whatever, not even extraction, you go for an scaling, the dentist will start antibiotic and then will start working. Why antibiotic? If you take the infection prevention measures standard protocol, but in the disguise of antibiotic, they shred their responsibility. Okay, we have seen this, relinquishing responsibility when the HIV/AIDS patients came in. Facilities still today deny to treat them. Only few facilities in this country treat the HIV/AIDS. They should have treated, everybody should have treated, because they didn't consider infection prevention measure, and that's why they feared. Now with the COVID, it's not HIV/AIDS. It's not a number few people. It's 100,000 people with the COVID-19. So you don't have any escaping attitude. So what happened? That created panic among the service providers because they are not ready to handle the infections, and that reduced the service delivery capacity. Private hospitals shut down, private chambers were closed, even the government facilities, several government facilities were shut down at least for a few days in the beginning. Okay, so there was a severe reduction of service delivery. Together with this, there was a tendency of public sector to control everything. Just remember the beginning of the COVID era when IDCR wanted to test
by themselves alone. They never allowed even the ICD-DRB for the COVID-19 test. They thought, let we control it. And this attitude of controlling everything has affected the infection prevention, because if you cannot test, you cannot identify people. If you cannot identify people, you can't isolate the infected people and you can't do the contact tracing. Very straight epidemiological formula have not been able to carry on because of this attitude of the government to control by themselves. And that failed to contain the disease. There are some island of successes. We have been able very successfully to contain the Shipchar, lockdown of Shipchar, or lockdown of Trolarbag at Dhaka. These are what I'll be calling, together with the Chinese returnee. We could isolate them for quarantine period, but we could not do that for the Italians returnee, Italy returnee, okay? So there are a few success, but I'll be calling that as island of success instead of mainstream success. So when the disease is spreaded everywhere and the demand for testing increases, government succumbed to it and very hurriedly allowed private sector to do that. Since government didn't have any capacity during pre-COVID days to control and regulate private sector, so the unregulated private sector were allowed to do the testing, and which led to the scandal like Regent Hospital or JKG. We all see that, okay? But unfortunately, this crisis has been seen as an opportunity by many people to make money. Private hospital charges enormously, and this also was not handled properly by the government. There was partisan decision. We have seen Shahabuddin Medical College raid. We haven't seen any attempt to control the Anwar Khan Modern Medical College Hospital. Those who are concerned all know what has been going on in the Anwar Khan Modern Hospital in the name of COVID treatment. But that one was spared and Shahabuddin was not spared. So again, it's not a management issue, it's not a governance issue. Everything went into the partisanship, okay? Together with that, as the anchor said in the beginning, there is an issue of procurement of N95 mask. Nobody less than the Honorable Prime Minister had to intervene for that. So it went up to a level that no one checked it and the Prime Minister had to intervene that. In the public sector, in the name of PPE, raincoat was supplied. And those are all now evidenced and proved, okay? So what happens? The service provider initially panicked, but they can't get away from their profession. So they then started facing the problem. And obviously they suffered. More than 8,000 health workers, including around 3,000 doctors, got infected. More than 125 doctors died, okay? This casualty, this suffering could have been very easily avoided. Would there have been a standard infection prevention protocol? Would there have been adequate personal protective equipment and including mask? Unnecessary death, unnecessary suffering. And we should not see this suffering and death on the part of the service providers also. That has affected service delivery enormously. So people in general has suffered out of that, okay? And then later on, government had to make a compromise between life for livelihood, what I call, okay? So everything returned to the new normal except academic institution. Everything now is returned to the as usual, okay? Now, if I try to summarize the challenges faced by the public sector in Bangladesh, instead of me telling, I just quote the challenges which has been mentioned in the healthcare financing strategy of the Ministry of Health and Family Welfare, which was formulated in 2012 and supposed to have its longevity for 20 years, okay? So three things they have identified. One is
inadequate financing. Whatever the financing is there, inequity in financing and utilization. I just talked about this distribution inequity, and then the insufficient use of existing resources. So we have less money. That less money has not been distributed equally and utilized equally. And whatever is distributed, that is also not used efficiently. Okay, so we are basically getting very less return out of that. Okay, now I'm coming to an end probably. Yeah, ways to meet the challenges. How do we meet the challenges? Because uh, the first one, there is no denial on it, that increase government budget for health with appropriate allocation and efficient utilization. Government budget has to be increased. And that is not in absolute number, because there is a fallacy here. Every year we see finance minister's speech, health sector budget has increased. Everybody become happy, including the health minister and health secretary. But when you ask them what is the share of the national budget, it doesn't go beyond 2 to 3%. Okay, so it's not the absolute number, because over the time your population is increasing, everything increasing. So it has to be share of the total budget. Strengthen management capacity with reward and punishment. No management capacity, no reward, no punishment. So business as usual. Enhance coordination among different segments of public health system together with determinants of health. This is one issue which we have neglected a lot. Washa doesn't supply good water, so that ideal patient will come and ICDDRB will erect another tent, and that is a yearly phenomena we have noticed. On the first hand, if the washer was asked to fix their supply of water, this erection of tent and treatment of diarrhea disease is not needed. So there are so many things to do with the determinants of health, which will less the burden over the health system. And the private sector has to be regulated, improve the regulation of the private sector. So again, probably in the post-COVID era, when it comes, we will have to look into that thing pretty straightforward. We are going to the lower middle income country and then the middle income country. People have money in their hand, okay? So they are willing to use the private sector. If the government is in a position to regulate the private sector, then they will be in a position to oblige the constitutional obligation, which is securing health for its citizens. Government need not to provide health for all the citizens, because constitution asks not to provide, but to secure. And you can secure health by regulating the private sector. So those who will go to the private sector will get value for money, okay? That will reduce the load over the public sector. Then instead of handling everybody, public sector then can start concentrating poor, vulnerable, marginalized, hard to reach area people, while the private sector will not go. So whatever the increasing finance, I just told about the finance has to be increased, management efficiency has to increase. Let we allow the public sector to concentrate poor, vulnerable, marginalized, and allow the private sector to take care of others when the private sector is properly regulated and people are confirmed that they are going to get the value for money. And then instead of only giving treatment and curative care, we need to give a lot of emphasis on the promotion and prevention with proper coordination with the determinants of health. Now, these non-communicable diseases increasing, almost all of them, except very few, are because of our lifestyle, because of the determinants of health. If we do not check that, if we allow that lifestyle to continue, we'll not be in a position to treat all the non-communicable disease people, okay? So we'll have to look into that. Thank you very much for your patience hearing. I stop here. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Mohammad Abdul Subur. Indeed, it's an interesting presentation. May I request now Dr. M. Mushtaq Hussain, former Principal Scientific Officer, IDCR, to take the microphone. Dr. Mushtaq Hussain. ধন্যবাদ জিলুর, আমি অনুমতি নিয়েছি বাংলায় বলার জন্য। সম্ভবত সবাই বাংলা জি। সবুর ভাইকে ধন্যবাদ, তিনি অনেক অভিজ্ঞ মানুষ, স্বাস্থ্য বিভাগে কাজ করেছেন, অনেকদিন এখনো করছেন। তো পাবলিক হেলথ, যখন আমি এটা পেলাম যে টপিকটা পাবলিক হেলথ সেক্টর, এর খেয়াল করিনি যে
সবুর ভাই মূলত কিউরেটিভ সার্ভিসের যে সরকারি মালিকানাধীন হাসপাতাল এটা নিয়ে বেশি ডিল করেছেন। তবে আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম একদম শেষে যে লাইনটা প্রেজেন্ট করলেন, লাস্ট স্লাইডে 3 নাম্বার, প্রিভেন্টিভ এন্ড প্রমোটিভ। আমরা জানি যে হেলথের কতগুলো কম্পোনেন্ট, প্রিভেন্টিভ, প্রমোটিভ, কিউরেটিভ, রিহ্যাবিলিটেটিভ এবং প্যালিয়েটিভ, আরও ভাগ করা যায়। তো প্যান্ডেমিকের সময় যখন প্যান্ডেমিকটা এসেই গেল, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হলো, তখন তো অবশ্যই কিউরেটিভ সার্ভিসের উপরে ঢেউটা আছড়ে এসে পড়লো। সেক্ষেত্রে আমরা বারবার বলি, রুহুল হক স্যারের সাথে বেশ কয়েকটা জায়গায় আমরা কথা বলেছি, এক ফোরামে ছিলাম, যে এই ধরনের পাবলিক হেলথ এমার্জেন্সি, মেইনলি ইনফেকশাস ডিজিজ, এটাই প্রায় 90% পাবলিক হেলথ এমার্জেন্সি হয়। সংক্রামক রোগের বিস্তার, হঠাৎ করে প্রাদুর্ভাব ঘটে, ন্যাশন ওয়াইড এপিডেমিক হয় এবং সারা বিশ্বে প্যান্ডেমিক হয়। এবং প্যান্ডেমিক যে চলে গেছে, আগামী 100 বছর প্যান্ডেমিক হবে না মনে করার কোনো কারণ নেই। আগামী 5 বা 10 বছরের মাথায় আবার প্যান্ডেমিক হতে পারে। কারণ হচ্ছে আমাদের ম্যান, হিউম্যান, অ্যানিম্যাল, বোথ ডোমেস্টিক অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ, এই যে পারস্পরিক ইন্টারাকশন আগের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে আমাদের ভাইরাস, অ্যানিম্যাল ভাইরাস, পাখির ভাইরাস মিক্সিং হয়ে নতুন ভাইরাসের উদ্ভব ঘটছে। এবং মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা এত দ্রুত, আকাশ যোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগ, ইভেন সামুদ্রিক যোগাযোগ, একজন মানুষের সঙ্গে টাস্ক পেতে আরেক মানুষ খুব দেরি হয় না। এই নিউ ইয়র্কের কোনো প্যান্ডেমিক শুরু হলে এটা বাংলাদেশে আসতে লেস দ্যান 24 আওয়ার্স চলে আসে। কাজে প্যান্ডেমিকটা 2 বছর পরেও নতুন একটা প্যান্ডেমিক হতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যান্ডেমিকের ভয় তো আমাদের আছে। যে এক্ষেত্রে এই সমস্ত প্যান্ডেমিক মোকাবেলা করবার জন্য যে আমাদের প্রস্তুতি কতখানি, এটা নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই অনেক সমালোচনা শুনছি এবং শুনবো ভবিষ্যতে। প্রস্তুতি বলতে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়তো বুঝিয়েছেন যে আমাদের হাসপাতালগুলো প্রস্তুত, অসম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত এরকম প্যান্ডেমিকের হাসপাতাল প্রস্তুত থাকতে পারে না। হাজার হাজার রোগী যদি আসের পরে হাসপাতালে, আপনি ফুটপাতে জায়গা দিতে পারবেন না। সেখানে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে রোগী রেখেছে, এই যে তৃতীয় ওয়েভ যখন হলো নিউ ইয়র্ক শহরে কোভিডের, অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে 24 আওয়ার্স রোগী রাখতে হয়েছে আপনার অক্সিজেন দিয়ে বা বাঁচিয়ে রাখার জন্য। সেক্ষেত্রে এই ধরনের প্যান্ডেমিকের প্রস্তুতি হচ্ছে প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড প্রমোটিভ। আইডিসিআর, ডিজিজ কন্ট্রোল শাখা সরকারের, তারা কিন্তু 2006 সাল 7 সাল থেকে এই ধরনের মহামারী হবে সেই প্রস্তুতি আমাদের ছিল। সেই প্রস্তুতিতে কি প্রস্তুতি? একাডেমিক প্রস্তুতি, থিওরিটিক্যাল প্রস্তুতি, আমাদের সুন্দর প্ল্যান ছিল, কিন্তু প্ল্যান বাস্তবায়ন করবার জন্য কাজ হচ্ছিল। কিন্তু এইরকম প্যান্ডেমিক আসলে যে আমাদের এর চাইতে 1000 গুণ ম্যান পাওয়ার প্রয়োজন হবে, 1000 গুণ টাকা প্রয়োজন হবে, 1000 গুণ ল্যাবরেটরি রিয়েজেন্ট প্রয়োজন হবে, এই ধারণাটা আমাদেরই ছিল না। দেখুন আইডিসিআর এর যথাযথ সমালোচনা সুর ভাই করেছেন। আইডিসিআর ভেবেছে একমাত্র আইডিসিআর ল্যাবরেটরি টেস্ট করলেই সারা বাংলাদেশের কোভিড প্যান্ডেমিকের ডিটেকশন হয়ে যাবে। ইম্পসিবল। এটা অবশ্যই একটা বড় ধরনের প্রেডিকশনের ভুল হয়েছে। এর আগে রুহুল হক স্যারের সময় যে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যান্ডেমিক হয়েছিল, সোয়াইন ফ্লু নামে খ্যাত, তখন আইডিসিআর এর ল্যাবরেটরি এবং আইসিডিডিআরবি ল্যাবরেটরি মিলে সামাল দেওয়া যথেষ্ট সম্ভব ছিল। কারণ ওই ইনফ্লুয়েঞ্জা আরো দ্রুত ছড়িয়েছে কোভিডের চাইতে, কিন্তু মর্টালিটি একেবারেই ছিল না। ফলে ওই রকম হিউ অ্যান্ড ক্রাই হয়নি মানুষের মধ্যে। কিন্তু এই কোভিডের মর্টালিটি অনেক বেশি ইনফ্লুয়েঞ্জার চাইতে দেখেছি আমরা, স্প্রেডটা হয়তো ইনফ্লুয়েঞ্জার চেয়ে কম। কাজে এটা হচ্ছে পাবলিক হেলথের প্রস্তুতি। এই ল্যাবরেটরিটা ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি নয়, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরির কাজ না পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরির কাজ করা। পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি এই সমস্ত রোগের ডিটেকশন করে আনঅ্যানিমাস, রোগীর নাম বলে না, রোগীকে জানিয়ে দেয় একা, কিন্তু এটা পাবলিকলি বলে না। কিন্তু ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি, এখন তো ডায়াগনস্টিক এবং পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি বোধ কাজ হচ্ছে। এই প্রায় 200 বেশি ল্যাবরেটরি হয়েছে, আরটিপিসিআর, জেনেটিক কি বলে, অ্যান্টিজেন টেস্ট এবং মিলিয়ে। তো আমি সবুর ভাই যে লাস্ট লাইনটা, সেটা আমি জোর দেবো যে এই ধরনের পাবলিক হেলথ এমার্জেন্সি, ইনফেকশন ডিজিজ ম্যাক্সিমাম, তাছাড়া কোথাও কোনো কেমিক্যাল ডিজাস্টার হতে পারে, কোথাও মানে ন্যাচারাল ডিজাস্টার হতে পারে, সেগুলো কিন্তু আপনার পাবলিক হেলথ এমার্জেন্সির মধ্যে পড়ে। নিউক্লিয়ার ডিজাস্টার হতে পারে, বায়োটেররিজম হতে পারে। তাহলে আমাদের প্রিভেন্ট, ডিটেক্ট অ্যান্ড রেসপন্সের মধ্যে আপনার হাসপাতালটা আসে। তো প্রিভেন্টের জন্য আমি বলবো যে সবুর ভাই অনুপাত করেছেন যে প্রাইভেট ক্লিনিক্যাল সার্ভিসের সাথে সরকার মানে মালিকানাধীন ক্লিনিক্যাল সার্ভিসের অনুপাত। আমি বলবো অনুপাতটা আরেক জায়গায় দেখেন। আমাদের বাংলাদেশে পাবলিক হেলথের যে কাঠামো, ইনস্টিটিউশন, ফ্যাসিলিটিস শতকরা কত, আর কিউরেটিভ সার্ভিস হাসপাতাল কত। পাবলিক হেলথে আমাদের কত ম্যান পাওয়ার কাজ করে,
সেই হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে শুরু করে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর এবং কেন্দ্রে একজন ডিরেক্টর ডিজিজ কন্ট্রোল, ডিরেক্টর আইডিসিআর, এবং পাবলিক হেলথের কোনো ডিজি নাই, আমাদের পাবলিক হেলথের ডিজিও নাই। কাজে এই যে ম্যান পাওয়ার, তারা কত, সিভিল সার্জনে পাবলিক হেলথের কাজ করেন, হাসপাতালে ডিরেক্টর কাজ করেন, তাহলে পাবলিক হেলথ সেক্টরে অর্থাৎ প্রিভেন্টিভ এবং প্রমোটিভ সেক্টরে কতটা ম্যান পাওয়ার আছে, আর কিউরেটিভ সার্ভিসে কতটা ম্যান পাওয়ার আছে। প্রিভেন্টিভ এন্ড প্রমোটিভ হেলথ সার্ভিসের, পাবলিক হেলথ সার্ভিসের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য, ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এবং ডিগ্রি দেওয়ার জন্য ডিপসমের মতো কটা প্রতিষ্ঠান আছে, আর কিউরেটিভ সার্ভিসের ম্যান পাওয়ার যোগান দেওয়ার জন্য বিসিপিএস থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল এমডি এমএস এতে কতটা কোর্স এবং একাডেমিক ফ্যাসিলিটিস আছে। আমাদের মেডিকেল এডুকেশনের যে আলাদা ডিজি করা হয়েছে, দে ডিল মেইনলি উইথ কিউরেটিভ সার্ভিসেস। কাজে এই আমাদের পাবলিক হেলথ বলতে প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড প্রমোটিভ সার্ভিসে যদি আমরা নজর না দিই এবং ফিউচার প্যান্ডেমিক রেসপন্স, এটা হচ্ছে 90% কাজ। তাহলে আপনি যতই হাসপাতাল করেন সবুর ভাই, প্রাইভেট হাসপাতালগুলো সব আপনি জাতীয়করণ করে ফেলেন একটা হুকুম দিয়ে, এই পাবলিক হেলথ এক্সপেন্ডিচার আপনি এখন কি বলে মানুষের আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে 70-72, এটা যদি কমিয়ে আপনি 50-এ দিয়ে আসেন, এই প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের লক্ষ্য হচ্ছে 34% নিয়ে আসবো, 64 ধরা হয়েছিল যে আউট অফ পকেট আমরা আনবো 34% টাকা, আর বাকি টাকা সরকার বা সোসাইটি এটা দিবে, কমিউনিটি দেবে। তারপরেও এরকম প্যান্ডেমিক আসলে আপনি সামাল দিতে পারবেন না। এই প্যান্ডেমিকের প্রিপারেশনের জন্য আমি বারবার বলবো যে আমাদের মানুষের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, প্রমোটিভ ইনফেকশন প্রিভেনশন কন্ট্রোল, হাসপাতালে আইপিসি করা, প্রত্যেকটা হাসপাতালে ডিরেক্টরের অধীনে এই আইডিসিআর এবং ডিজিজ কন্ট্রোল, ডিজি হেলথে তারা কিন্তু আইপিসি কমিটি করেছিল, কিন্তু কেউ জানতো না যে কমিটিটা একটা কাগজে কলমে আছে। যখন আমাদের এরা ট্রেনিং দিতে যেত ডিজিজ কন্ট্রোল থেকে, আইডিসিআর থেকে, আপনারা জানেন যে ক্লিনিক্যাল সার্ভিসে যারা কাজ করেন বড় বড় প্রফেসর রুল আক্তারের মতো, ওরা একটু তাচ্ছিল্য দৃষ্টিতে দেখে, এরা এমপিএস করে আসছে, এরা আমাদের ট্রেনিং দিবে, আচ্ছা অবস্থাক ভাই রেখে যান, এগুলা আমাদের ম্যানুয়াল রেখে যান, আমরা পড়ে নেবো, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজের পাডিএম টিএম দিয়ে শেষ করেন, আমাদের কাজ আছে, আমাদের রোগী আছে হাসপাতালে, আর বিকেলে প্র্যাকটিস আছে। কাজেই প্রতি বছর আইপিসি ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের ডিজিজ কন্ট্রোল থেকে প্রত্যেকটা হাসপাতালে গিয়েছে, কিন্তু ট্রেনিংটার নাম কাজ হয়েছে ইন্টার্নি ডাক্তারদেরকে ট্রেনিং এ বসায়, সিস্টারদের বসায়, বড় বড় প্রফেসর থাকতেন না, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরও থাকতেন না। কিন্তু যখন এবং তারা মনে করতেন যে ওটির কাজ করে কারা, এই রুহুল আকসারের মতো যে অর্থোপেডিক্স যারা সার্জারি করেন, যারা ইএনটি করেন, তারা এই মাস্ক টাস্ক পরবেন, গ্লাভস পরবেন, বা পুরো কাভারঅল পরবেন। মেডিসিন ওয়ার্ডে, পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে দরকার নাই। তাহলে রোগীরা ইন্টার্নি থেকে, ইন্টার্নিদেরকে আমাদের বড় বড় প্রফেসররা, আমি শুনি না, দ্যাট মে নট বি কনফার্ম, যে তোমরা যদি মাস্ক পরে রোগীর কাছে যাও, রোগী তোমাদেরকে দূর দূর মনে করবে, পর মনে করবে, ভয় পাবে, তোমরা মাস্ক টাস্ক সব এগুলো সার্জারি ওয়ার্ডে তারা করবে, পোস্ট অপারেটিভ ভেবে কিংবা অপারেশন থিয়েটারে। যে আইপিসির যে ধারণা, এই যে পাবলিক হেলথ অ্যাপ্রোচ, হাসপাতালে আইপিসি করবেন, কমিউনিটিতে করবেন রোগ বালাই হলে, তা সেটা কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি। আমি এটা বলি শেষ করবো, রুহুল আকসার, আমি আপনাদের কথা শুনতে পারবো, আমার অন্য প্রোগ্রাম আছে, আমি এটা ই করে ক্যামেরা অফ করে এবং সাউন্ড অফ করে শুনবো, অবশ্যই আরেকটা প্রোগ্রামে জয়েন করবো আপনার পাশাপাশি। আমি এটা বলি শেষ করব, দেখেন আরেকটা বলে শিবচর ট্রলার বাগে এবং চাইনিজ রিটার্নিদেরকে সাফল্য বলেছেন সবুর ভাই, আরো কিছু কিছু জায়গা হয়েছে, কক্সবাজারের পেকুয়া, রাজশাহীর বিভিন্ন উপজেলায়, ভেড়ামারাতে, সেখানে ডাক্তাররা রোগীর কাছে গিয়েছে। প্যান্ডেমিকের সময় হাসপাতালে রোগী আসে নাই, তারা মোবাইল টিম করে একজন স্যাম্পল কালেক্টর টেকনোলজিস্ট নিয়ে তারা কিন্তু বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগীদের চিকিৎসা দিয়েছে এবং সেখানে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে হেল্প করেছে। এগুলো কিন্তু পাবলিক হেলথের কাজ। এগুলো কিন্তু হাসপাতালে যারা চাকরি কাজ করেন ডাক্তার সাহেবরা, তাদের কাজ কিন্তু এই টোলারবাগ, শিবচর এবং এই যে চীন থেকে যারা এসছে ওদের কোয়ারেন্টাইন করা না। এটা হচ্ছে আইডিসিআর করেছে, এটা ডিজিজ কন্ট্রোল করেছে, সিভিল সার্জন করেছে, ইউএসএফপি এরা করেছে, ডিরেক্টর ডিজি অফিসে তারা করেছে, এয়ারপোর্টে যারা মেডিকেল অফিসার তারা করেছে, এয়ারপোর্টে হেলথ অফিসার করেছে। আমি যে ফেইলার টু কন্টেন স্প্রেড বলুন, আইপিসি বলুন, এগুলো পাবলিক হেলথের কাজ। পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক, এখন যে এত 200টার বেশি ল্যাবরেটরি এবং বায়োসেফটি ক্যাবিনেটে কাজ করেছে, এগুলো কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না। এগুলোকে পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসতে হবে এবং প্রত্যেকটা ডিভিশনে আইডিসিআর যেরকম একটা বিএসএল 2+ ল্যাবরেটরি আছে, প্রত্যেকটা ডিভিশনে এরকম বিএসএল 2+ ল্যাবরেটরি করতে হবে, যারা ওই জেলা উপজেলার থেকে স্যাম্পলটা সেখানে এনে এরকম যে যখন প্যান্ডেমিক হবে তখন তারা করতে পারবে। দেখুন আমাদের এখানে হাসপাতালের সংখ্যা অনেক বেশি, কম্বোডিয়া, লাওস, এমনকি থাইল্যান্ড,
সেখানে এইরকম কিউরেটিভ বড় বড় হাসপাতাল কটা আছে, আর পাবলিক হেলথ স্ট্রাকচার কত আছে? আমাদের চাইতে অনেক বেশি। থাইল্যান্ডের মতো একটা রাজতান্ত্রিক দেশ, সেখানে পাবলিক হেলথ স্ট্রাকচার অনেক বেশি, সেখানে কিউরেটিভ সার্ভিস বলে আমাদের দেশ থেকে সেখানে হাসপাতালে চিকিৎসা করতে যায়। কম্বোডিয়া, লাওস, আমাদের তুলনায় অনেক কম হাসপাতাল আছে, কিন্তু পাবলিক হেলথ কাঠামোটা এত চমৎকার, সেখানে কিন্তু আমার মনে হয় এখনো পর্যন্ত তার করোনায় মৃত্যু সংখ্যা হয়েছে কিনা আমাকে দেখতে হবে চেক করে, হলেও খুবই কম, এবং সংক্রমণটা খুবই কম। একেবারে তারা চীনের বর্ডারে, এবং চীনের দক্ষিণাঞ্চলে কিন্তু আপনার এই যে এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ অনেক বেশি ছিল, এখন নাই। ভিয়েতনাম একই অবস্থা, ভিয়েতনামের সমাজতান্ত্রিক দেশ বলতে পারেন, ডিফারেন্ট সিস্টেম, পাবলিক হেলথ কাঠামোটা অনেক বেশি। ইভেন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সেগুলো ক্যাপিটালিস্ট দেশ, পাবলিক হেলথ কাঠামো অনেক বেশি দেন হসপিটাল। আশা করি আমাদের এই আগামী যে হেলথ রিফর্মের কাজ আসছে, এবং টাকা খরচ করতে হবে ওইটার জন্য। হাসপাতাল আমি মনে করি বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় হাসপাতাল অনেক কম, আইসিইউ অনেক কম, সেখানে অবশ্যই ইনভেস্ট করতে হবে আমাদেরকে, কিন্তু ইনভেস্টমেন্টের রেশিওটা যেন পাবলিক হেলথ স্ট্রাকচারে যায়, তাহলে আমরা এই ধরনের পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি ট্যাকেল করতে পারবো, আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্য অনেক উন্নয়ন ঘটবে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। Thank you, Dr. Mushtaq Hussain, for your valuable comments. Now, I would like to request Dr. Munir Ahmed Choudhury, an entomologist, renowned entomologist and the chairman of the Center for Governance Studies, to deliver his speech. Mr. Choudhury, it's over to you. Thank you. At first, I would like to thank Professor Sabur for presenting a keynote speech, keynote paper on this topic. It's an important topic. He actually summarized the whole situation during the pre-COVID time and COVID time. Actually, COVID was an eye-opener for us. It revealed the weaknesses of our health system. And also he pointed out some of our strengths. The Bangladesh health system, health sector has strength in network. They have a vast network of primary healthcare providers. And they have also quite a long experience in vaccination program. That's the benefit we are getting now. Our current COVID vaccination program is running smoothly. And in fact, it is on a par with that of India. And on a few number of vaccination per day is very similar to that of India. So it's a strength, it's a positive side, but the weaknesses are very serious weaknesses, like lack of coordination, as he mentioned. Then there is a inadequate financing. Budget is very low, at only about 5% of the total budget amount, roughly. And also there are lack of coordination from among the various segments of the health system. And this boils down to the question of governance, the healthcare governance. The healthcare governance issue is the strength of the effectiveness of the government and also the regulatory quality. And in both sectors, in both of these components of healthcare regulation, healthcare governance, we have some serious deficiency. Especially, I will not make my presentation very comments very long. I will just simply concentrate on the private sector, and Professor Sabur also emphasized on the private sector, because private sector is has doubled. Actually, private sector number of beds, number of the personnel is twice that of the public sector. But private sector in Bangladesh, private sector health facilities in Bangladesh is not a monolithic one. It is diversity. And if you consider the fact that there are about 90,000 homeopathic practitioners, they also give medical services. They are also healthcare givers, and there are also 50,000 Ayurvedic and Unani medical practitioners. And as Dr. Sabur mentioned, that the compounders, the so-called compounders, there are about close to 2 lakhs of compounders. Together, amongst them, they provide about 70–80% of the healthcare services. So this sector is
basically unregulated. That's why we saw this glaring, mismanagement in the private sector, like the Chekezi scandal, like a Regent scandal, then PP scandal. All these things, PP scandal also it is an institutional, it's an organizational failure, and there are widespread, corruptions all across this, sector. So these issues, these deficiencies can only be solved if we put a lot of emphasis on policy making and laws. For example, the patient safety, the rights of the patient is non-existent in Bangladesh. There is no way, there is no law or no regulation where a patient can file a case through the medical system. Medical malpractice cannot be addressed through the medical BMDC Act or through other medical practice, private practice act. There is no option for the patients to make a complaint. That's a glaring deficiency. We have to address those issues. And also, I agree with him that without strengthening the private sectors, we will never achieve our universal, medical, health coverage by 2025. To achieve that, we have to, make a reform in our medical policy and give more emphasis on private sector, especially, for example, one point I want to make here is that the insurance is an important component in medical system. But here in Bangladesh, this medical insurance is very weak. There's not much you can do. Another issue is that that lot of our affluent patients, they go to neighboring countries, especially India. In fact, every year Bangladeshi patients spend about 5,000 crore in Indian medical facilities. And we have to consider the fact that the terminal patients cannot go to India. The terminally ill patients, they remain in Bangladesh. They die in Bangladeshi hospitals or in medical facilities. And as a result, the Indian medical facilities or doctors, they get a lot of credit that they give good practice, good service. But the point is, the patients who go there, none of them are terminally ill. So I think that we have to emphasize on, discouraging through policies of medical tourism, because with the affluent patients, they are leaving the country for medical treatment. So there is a competition for the patients in private sectors hospital. So these are the comments I want to make. That it was a good presentation, and we hope this will give more light on this issue. Thank you. Thank you. Thanks indeed, Dr. Munjur Ahmed Choudhury. At this moment of the discussion, I would like to request Professor Dr. AFM Ruhul Haq, Member of Parliament and former Minister, Ministry of Health and Family Welfare, and currently a member of the Parliamentary Standing Committee on Ministry of Health and Family Welfare, to take the floor. Professor Ruhul Haq. Assalamu alaikum. আজকের যেহেতু ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমে একটি কথা বাংলায় বলে নিই, ফেব্রুয়ারি মাসকে আমাদের স্মরণ করতে হবে, যেহেতু বাংলার মাস, সুতরাং 21শে ফেব্রুয়ারি স্মরণ করে তাকে সম্মান জানিয়ে সকল ভাষাই সমান, সুতরাং যেহেতু আজকে ভাষার মাস, বিশেষ করে 21 ফেব্রুয়ারি কাল আজ রাত থেকে শুরু হবে, সুতরাং সেদিন জন্যই আমি সকলকে সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমি try to say something in English. Probably this is for foreign consumption. That's why. First of all, I'd like to thank Jillur for hosting such a nice conversation. Our Mr. Professor Sabur, very well known to me, and Mushtaq, and our Munjur Choudhury Shahab, entomologist, is also very kind to deliver his thoughts in a very specialized subject, which is very close to me, not only because I am a doctor, physician,
as a teacher, managed the hospitals, and then ultimately landed as a politician to manage the health system. And to enter into the health system management from the teaching service, from a clinician, I thought it was a very, very, very difficult problem. And I would like to thank Dr. Sabur to bring out the very important special things that has been presented in his slides. Dr. Mustak also has pointed out a very important issue that Professor Sabur did not put enough emphasis in the preventive sector, and that is one of the lacking of Bangladesh health system. Everybody, when we think of the health, we all only think of the hospitals and the services that we deliver in the hospitals. The preventive side is really out of our mind. Let me remind all of you again, all of you know that during my management of health, we did bring some prizes from the international situations, and all of them were in the preventive side. It's a maternal mortality, child mortality, the sanitization, the technology, etc. All is not out of the hospital system. Non-hospital system আমাদের the management থেকে আমরা এই প্রাইজগুলো এনেছিলাম। সুতরাং এই preventive সাইডটা, being a clinician, being a surgeon, to learn for me, it actually took a lot of time and to understand. But I did understand that this is the most important part of the health management. Now, the biggest strength that we have, very rightly pointed out by Professor Sabur, that the structure, the hospital structure, the infrastructure that we have from the biggest institutions to the community clinic. On our presentation, he has said about 18 medical colleges. I think probably there are about 31 medical colleges in the health sector, and private sector for maybe about 70. But that's not an issue at all. But the issues that we have been trying to discuss is the weakness in the health system management in our whole country. COVID and non-COVID and post-COVID or during COVID. COVID has opened the eyes to the whole world that the health system management, we are not prepared at all, especially in the preventive side. We did not only Bangladesh, most of the biggest, but the important countries also did not put enough emphasis, and all of us had trouble. To say at the beginning that when we were trying to test in 1 inch IEDCR, the test, I was fighting with everybody. Dr. Mustak and everybody knows that we have many other facilities in the country, try to give the facility to other places, but it was blocked and it was said it is not necessary, they can't do it, whatever, blah, 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 anyway. So that ultimately is needed, and now we have got it. The thing that we have got to see the managements, the management of the health, or the hospital health, or the curative health. And let me put some thoughts mostly towards the curative health, because that's what everybody mostly see, and everybody is seen because whether it's a poor man breaking his leg or going for C-section. So it's the hospital or curative health. Now, the curative health management system, you see, it has been very rightly pointed out for a long time that the private sector is playing a very major role. I am very surprised to see that the statistics that has gone up to 72%. From 60, it has jumped out to 10%. I was thinking that it might have come down, but that's how it is. If it is so, then we really have to pay a lot of attention. Now, although we have a very good structure, we have a very fantastic hospitals and specialists, from neurosurgeon to the health assistants down in the community clinic. The management from the top to the bottom is really a little poor.
The hospitals that we have, let us, as I said, I'm talking mostly curative, not the preventive side. The hospitals, the Professor Saura said, the most of the patients do get their services in the hospitals in the Upajala level. And I, in my all deliberations everywhere that I have said, I have always mentioned that the Upajala level health or Upajala health service or Upajala health center union, Upajala, this should be the prime management place. If we can connect the Upajala health center to the district, if we can connect the Upajala health center to the sub-center in the union sub-center and the community clinic, then the majority of the problems can be solved. The thousands and thousands of patients lining up in BSMMU and Dhaka Medical College and NITOR, etc., will not be required. Why? Because we can, and we have the capacity to treat these minor or semi-minor or semi-major cases in either district hospital, Upajala hospital, or in the sub-centers. The problem lies where? In the Upajala, we don't have the doctors. In the district hospital, we don't have the instruments necessary. And in the sub-center, Indian sub-center, there is no doctor most of the time, and there are thousands of them. This doctor is taken away either in the Upajala or in the district hospital. So there is no doctor. At most of the time, there is no doctor. তো আমরা যদি এই হাসপাতালগুলো একটু বাংলায় বলি, এই হাসপাতালগুলোকে যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, উপজেলা হাসপাতাল, সাব সেন্টার এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে যদি একসাথে করে কি করলে এইখানে আমাদের সার্ভিস ফ্যাসিলিটি গুলো দেওয়া যায়। প্রবলেম নাম্বার 1, ডাক্তার নেই। ডাক্তার নাই কেন? আমি রুহুল হক সাহেব রিকমেন্ড করে দিয়েছেন, এ আমার আত্মীয় এখানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ, আমি জাস্ট দোষটা আমার গাড়ি নিচ্ছি, কারণ লাইক মি দেয়ার আর সো মেনি আদার্স, তো হুইচ আই ডু ভেরি রেয়ারলি। তো তাকে দিয়ে অমনি বড় একটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো, সুতরাং দ্যাট হসপিটাল হু ওয়াজ ইন উপজেলা সেটি খালি হয়ে গেল। Now all of us, I think probably the people discussing here, all of us know that this does not happen in the Western Center. If it happens in the other hospitals in the developed country, if the doctor goes away for whatever reason to study or leave or sickness, then someone else is appointed. If someone else is appointed, what is called temporary service. A contract service, you'll be there for 3 months, 2 months, 15 days, 1 week, whatever. This type of facility amader deshe nai. This has to be created. This has to be done. The service structure has to be changed. There is a public service PSC te application ese ডাক্তারদের জন্য. Now there are 40, I have heard that there are over 40,000 applicants. Doctors have applied. That means there are 30 to 40,000 doctors in the private sector. But amar upajela, I don't have a doctor in the Upajala center. Why? Because I cannot employ this fellow who is looking for jobs. So the age-old problem of taking doctors through the public service system and then interviewing, then doing all this rubbish, and then taking the doctors, this system has to go. If he is a doctor, he should be employable anywhere in any hospital. Amader ei cadre system does not work, and this has to be thrown out. Unless we can throw out this cadre system, we cannot employ these doctors in the places where we need them. একটা প্রবলেম, এই প্রবলেম যদি আমরা সলভ করতে পারি তাহলে আমরা অনেকটা সলভ করতে পারি। আমার উপজেলা হেলথ সেন্টারে আমার 10টা 12টা 13টা পোস্ট আছে, মোস্টলি কনসালটেন্টদের, বাট দেয়ার ইজ নো পোস্ট ফর দি medical officers to assist the consultants. So this has to be changed and has to be reshaped to a functioning level. Like this, the problem of district hospital and others. So hospital system ke jodi realign korte pari, jodi system ke amra jodi onno panthe niye ashte pari, then it is possible to give services to the community. Because we have this structure, we need to make them functional. Functional করতে গেলে আমাদের যে সার্ভিস সিস্টেম আছে, আমাদের যে ফ্যাসিলিটি আছে সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে।
অর্থ তো বরাদ্দ করতেই হবে। We of course need money from 2% to 2% of GDP or more. আমাদের 0.04% GDP থেকে হবে না। Naturally, this is known. We're trying all the time, but it does never happen. We get little percentage of money increase, but then there is other problems. We have to control the problem of our purchase system. The major purchase system is a very what I should say is has been a thorn for long time. This can be regularized, this can be regulated, and I'm more than sure that this can be regulated in such a way that the pilferage from here can be definitely controlled. So if that can be done, our system of employment of the doctors in the major hospitals, আমি উপজেলা হাসপাতালে একটা এক্সাম্পল দিলাম, but this can be happen to any other hospital, either district hospital or specialty hospitals. তো এইগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা এখানে আনতে পারবো। The other problem or administration, the doctors who are managing the উপজেলা hospital, the managing the district hospital, the civil surgeon, the divisional manager, divisional doctor, I should say, and big hospital managers. These fellows are not trained in the sense to be trained for the management. What I consider is the management training. So I think there has to be at least 2 lines, 3 lines of doctors. One is for education, those who will go for teaching, they will do the teaching line in the medical schools. And there are clinicians in the district hospitals. There definitely has to be another line of doctors that would be trained for management system. Upajila hospital, district hospital, divisional hospitals, or big hospitals, our DG office, and including to me the Ministry of Health. The Ministry of Health has to be the Assistant Secretary, Joint Secretary, Divisional Secretary, up to the Secretary, to me, should be done by this sector of doctors who have been trained to be the Secretary. Then there should be little less problem of understanding the whole thing. So আমি মনে করি এই লাইনটা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমটা যদি না করতে পারি, যেমন অলরেডি আছে in the law ministry, it is possible. এবং আমি I have already inquired in the army. They are also, there are in their services those who come for the administrative service. আমাদের you see a lot of the brigadiers and generals come from the army to the civil service in our system to take care of the big posts, and I have tried to find out how they can manage, not our doctors, but they have been trained. They have gone through a training process so that they know how to administer the big hospitals. This is totally absent in our case. So that's why I think the administrative system has to be done in the hospitals. So if we can do that, I feel these things will improve. আমাদের preventive and curative sideটার কথাই এত বললাম আমরা এতক্ষণ. This is what I have been saying. We have a fantastic big hospitals which runs from 9 to 2. Now you have got a neurosurgery institute, Sheikh Hasina Ban Institute, Nitor, Bangabandhu. Tell me anything. We have a fantastic doctors. We have got a very good specialist, but we are there only for a few hours. But the senior doctors and junior doctors, আমি মনে করি there are plenty. ওখানে এত ডাক্তার আছে যারা কাজ করার জন্য দৌড়াচ্ছে কিন্তু কাজ করতে পারছে না। I do not see any reason why there cannot be 2 shifts. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলেছিলেন. She has already what I should say instructed আমাদের ministry to double shift or triple shift for big hospitals, but this has not been implemented so far. এত ডাক্তার, so many doctors are there. Some of them will work in the morning, some of them work in the afternoon. You see, there are 5-10 operation theaters. They run up to 2 o'clock and then it's empty for the whole day. And if you get a patient admitted for any other hospital for his surgery to be done, they will have to wait for 1 month, 2 months, even longer, because they don't have the space, time allocated to them for the surgery. আমার হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার গুলো খালি পড়ে আছে, আমার ডাক্তাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজ নেই,
অথচ আমার পেশেন্ট অপারেশন করছে তাদের মানে অপারেশন করার জন্য, অথচ সেগুলো হচ্ছে না। সো there are so many things that can be done. All these changes needs a total reorganization. What I am saying is a lot of theory, but to bring it into practice would need a lot of change into the system of the health management. If whether this can be done by somebody, then of course this is quite possible. I believe it can be done to manage the system of the health. You see, if the square hospital, if you enter into, I'm just number, it looks clean. Why my hospital, Dhaka Medical College, cannot be clean like that? Why my district hospital cannot be clean like that? Because I don't have the administration. আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেই। আমার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ম্যানেজ করার জন্য একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট আছে, বাট আই ওয়ার্ড বাই ক্লিনার আছে হু ডাজ নট মানে কেয়ার। তো তাদেরকে রান করার জন্য একটা ভালো লোক লাগবে, তাদেরকে ডিরেক্ট করার জন্য, ভালো কাজ করার জন্য, যেমন বলছিলেন যে পানিশ এন্ড প্রমোট এন্ড যারা ভালো কাজ করে তাদেরকে প্রাইজ দিতে হবে। তো সেটা আমার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালকে আমি ওইরকম ক্লিন রাখতে পারবো না কেন? না করার তো কোনো কারণ নেই, প্রোভাইডেড উই গিভ দেম দ্য প্রপার ম্যান পাওয়ার অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন and to take care of them. সুতরাং এই জিনিসগুলো করতে হলে we need a lot of change in the management of the hospital system. আমাদের এই one minister, one secretary, one DG or two DG taking care from all medical colleges, all district hospitals, all উপজেলা hospitals and all clinics and etc. It is not possible. তো আমাদের এখান থেকে আমি মনে করি decentralization of the health management কোন পর্যন্ত, is it up to the district level, is it to the divisional level or up to the উপজেলা level? The answer is not to me as yet. We have to find out how far we can go to decentralize. We have to go for it and trying to find out the problems. There is a lot of problem in decentralization, like আমরা ডিসেন্ট্রালাইজেশন দিলেই লোকজন দিয়ে ভর্তি করে দিই। লোক এট দি বঙ্গবন্ধু, মানুষ যে যার মতো সবাই না বন্ধ করে দিয়েছেন। লোক এট আমার হলি ফ্যামিলি হসপিটাল, লোক দিয়ে সব ভর্তি করে দেয়। লোক এট শিশু হাসপাতাল, লোক এনে সব বন্ধ করে দেয়, যার খুশি তার লোক সব ঢুকে যায়। দিস ক্যানট হ্যাপেন। সুতরাং দেয়ার হ্যাজ টু বি কন্ট্রোল অফ দি এমপ্লয়মেন্ট, দেয়ার হ্যাজ টু বি কন্ট্রোল ফর দি মনিটারি এক্সপেন্ডিচার, দেয়ার হ্যাজ টু বি কন্ট্রোল ফর সামথিং even after decentralization. আমি খুব শর্ট করে ছোট ছোট করে বলছি যে there are problems this need to be looked into. তো আমি মনে করি these are some of the issues where we can improve the hospital management, কারণ আমাদের ফ্যান্টাস্টিক স্ট্রাকচার আছে একেবারে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত। আমাদের এটাকে যদি প্রপার ব্যবহার করতে পারি, আমাদের রোগীদের সেবার দেওয়ার সুযোগ আছে। এবং আমি আরো দুই একটা জিনিস ব্রিং আউট করতে চাই কিউরেটিভ সাইডে, টিচিং সাইডে, যেটা কেউ বলেননি, সেটি হচ্ছে আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন। টু মাই নলেজ দিস হ্যাজ ডিটোরিয়েটেড এ লট। The reasons are plenty, the reasons are lot. আমার ডাক্তাররা, টিচাররা সময় মতো থাকেন না, একদিন থাকেন তো 3 দিন থাকেন না। উনি প্র্যাকটিস করতে যান 12টার সময়। There are so many problems. This has got to be controlled. Our teaching, the undergraduate and postgraduate, undergraduate teaching has deteriorated a lot. This has to be controlled, especially the postgraduate teaching. And মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেমন বলছিলেন, we need research and publication. If you look into, আমি সবুর ভাই তো একটু রিসার্চ মাইন্ডেড মানুষ, আমি সবুর ভাইকে রিকোয়েস্ট করব, please look into the medical college and the teachers and see how many professors and associate professors there and how many of them have got original articles in their own, not name attached to them, original articles written by them from the institute, and why not? So আমরা যদি তাড়াতাড়ি না করতে পারি তাহলে কিছু হবে না। আমাদের এদিকে কোনো মানে ইন্টারেস্টে নেই। ডিউরিং মাই টাইম এজ এ মিনিস্ট্রি, আমি ICDDRBর সাথে সেখানকার সাথে চেষ্টা করেছিলাম বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালদের এবং স্পেশালি যারা রিসার্চ ওরিয়েন্টেড টিচার্স আছে তাদেরকে যোগাযোগ করিয়ে এই রিসার্চ সাইটটাকে ইনক্রিজ করা যায় কিনা সেটি একটু হয়েছিল, আর একটু হয় নাই। সুতরাং দিস সাইড ইজ টোটালি নেগলেক্টেড। আমাদের এখানে কোনো
আমাদের কৃষি, আপনি এই 21-এ পদক কয়জন ডাক্তার পেয়েছে? আমাদের এই সার্ভিস সেক্টরের উন্নত করার জন্য, হেলথ সেক্টর উন্নত করার জন্য ডাক্তার কয়জন পেয়েছে? উই আর অল বিজি, যেমন মুস্তাক বলছিল, বিজি ইন দি প্রাইভেট প্র্যাকটিস। আমরা কখন দুটো বাজবে আর প্রাইভেট প্র্যাকটিসে যাব, সেই জন্যই ব্যর্থতা। এই জন্যই যে there is the money waiting for us. So this sort of thing has to be changed. Our mentality has to be changed. We have to bring it to the সার্ভিস সেক্টর। এই সার্ভিস সেক্টরে আমরা যদি ইনক্রিজ করাতে পারি, তাহলে আমাদের হসপিটাল সাইড ফ্রম ডাউন বিলো ক্লিনিক, কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে আমি স্পেশালিটি হসপিটাল পর্যন্ত ইমপ্রুভ করা সম্ভব। বাট দেয়ার আর লট অফ থিংস দ্যাট নিডস টু বি চেঞ্জ। আমি বলেছিলাম প্রথম থেকেই যে আই টোল্ড ইউ দ্যাট প্রিভেন্টিভ সাইডটা একেবারে ডিসকাস করা হয়নি প্রায়। The preventive side needs to be very much strengthened. And this service বঙ্গবন্ধু আসার পরে আমি এই তার কথা যখনই চিন্তা করি, পলিটিক্স করি, সুতরাং বলতে বলবেন পলিটিশিয়ান, তা না। থিঙ্ক অফ প্রফেসর কফিলউদ্দিন। এই যে আমাদের নিপসমটা তৈরি করা হয়েছিল, প্রফেসর কফিলউদ্দিন সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই প্রিভেন্টিভ সাইড বাইরে থেকে পড়ে আসার জন্য। পড়ে আসার পরে কিন্তু এই কফিলউদ্দিন সাহেবকে দিয়ে নিপসমটা তৈরি করেছিলেন প্রিভেন্টিভ সাইড। কিন্তু আজ পর্যন্ত, ইভেন ডিউরিং দিস কোভিড এর এত কিছু হচ্ছে, সেই নিপসমকে লিস্ট ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে এখনো। তো আমাদের প্রিভেন্টিভ সাইডে বঙ্গবন্ধু চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু তারপরে থেকে কিন্তু ইট হ্যাজ বিকাম মানে একেবারে তলানি পড়ে গেছে। প্রিভেন্টিভ সাইড আমাদের মুশতাক না সবুজ স্যার কে বলছিলেন যে উই নিড টু built into the hospitals, into this district and maybe even below level. So preventive side থেকে আমরা যদি না করে আনতে পারি তাহলে কিন্তু হবে না। প্রিভেন্টিভ সাইডের আমাদের স্ট্রাকচারটা ভেরি গুড। আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, আমাদের ইউনিয়নের সাব সেন্টার আছে। These two places should be totally, or 90% of these two places should be devoted for preventive side and statistics. From there, curative side should start from the Upazila Health Complex and then upwards, and this has to be combined. আমি ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর কথা বলি নাই, কিন্তু that should not be neglected. This is also a very major sector and has to be taken care of. Recently, family planning has been neglected and this needs to be taken care of as well. সুতরাং আমি মনে করি আমাদের হেলথ সিস্টেমের মানিটারি তো অ্যালটমেন্ট তো লাগবেই, কিন্তু আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার আমার সময়ও গালাগালি করেছেন, অন্য সময়ও গালাগালি করেন যে টাকা দিলে তোমরা তো খরচ করতে পারো না। সুতরাং টাকা তো মিসম্যানেজমেন্ট একটা আছেই, প্লাস the utilization of the money that is allocated to the health system sometimes is not properly done. So there are so many pitfalls in the whole system that needs to go into. So আমি মনে করি আমাদের যে গভর্নমেন্ট সেক্টরে, পাবলিক সেক্টরে হেলথ সার্ভিস গুলা, স্ট্রাকচার গুলো আছে, এটাকে স্ট্রেনথেন করতে পারলে, এখানে এখন গরিব মানুষরাই যায় যে কথা বলছিলেন, এবং যে প্রাইভেট সেক্টরে সাধারণত একটু অ্যাফ্লুয়েন্ট সেক্টরে সরকারি হাসপাতালে যেতে চায় না, ভিড়ের জন্য, কি হবে না হবে এইসবের জন্য, কিন্তু they want to go to the private sector. I have no quarrel with them. If you want to go to the private sector, this is fine. But I totally agree with the comments that the whole private sector needs to come under a strong regulation. And there are many private hospitals which is not registered, which give very substandard treatment. Those things has got to be taken care of. The private sector has to be regulated, has to be improved, and if someone wants to go to the private sector, it should be taken care of. আরেকটা জিনিস আমাদের দেশে ডিসকাস হয় না, আমি জানি না আমাদের দেশে আমাদের যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স, আই ফিল আমার 17 কোটি মানুষের, আমরা যে কজন এখানে ডিসকাস করছি, ডু উই ডিজার্ভ ফ্রি হেলথ কেয়ার? আমরা সবাইকে ফ্রি হেলথ কেয়ার ডিজার্ভ করি? যদি না করি, কেন? আমি তো 100 টাকা, 200 টাকা, 500 টাকা, 2000 টাকা খরচ করতে পারি। আমরা সবাই এখানে তো 2-5 টাকা খরচ করতে পারি। তাহলে কেন why I should be given the free health care? সুতরাং there has to be screening. এরকম স্ক্রিনিং এর সিস্টেমের দরকার, যে কারা ফ্রি হেলথ কেয়ার পাবে আর কারা কিছু পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। এবং along with that there should be a system of
আমি বলবো ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম, যাতে করে যারা ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম নিতে চায় ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম করে, those who want to go to the private sector in a better hospital, that is perfectly well. আমি মনে করি there is nothing wrong if you want to spend your money and buy the private health in a better hospital. So many things need to be changed during this আমি মনে করি health management. COVID has opened our eyes. আমরা প্রথম দিকে ভালো করতে পারি নাই, কিন্তু কোন রকমের বাংলাদেশের somehow the reason I don't know, আমাদের ইমিউনিটি কোথাও না কোথাও কিছু কাজ করছে বিধায় আমাদের মর্টালিটি রেটটা একটু কম, ইভেন ইন্ডিয়ার চেয়ে কম বলে মনে হচ্ছে। somehow we are little saved. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম থেকে শক্ত হাতে ধরেছিলেন বিধায় সেই পিপি থেকে মাস্ক থেকে এখন আমরা অনেকটা কন্ট্রোলের মধ্যে এসেছি। সুতরাং তাকে ধন্যবাদ দিব এবং বলবো জিল্লুরকে আবারও to thank you very much, Jildur, to start a wonderful conversation. I would love to be associated with this sort of conversation in future if you are there, and love to comment more and maybe do some more research in the things that I have said. And I thank Dr. Sabur for presenting very vital statistics of the health system. Thank you. Assalamu alaikum. Jai Bangla, Jai Bangla. Thank you, sir. Thank you, Professor F.M. Ruhul Haq, for your time and valuable space. Dr. Mohammad Abdul Sabur, if you have any final words, please go on. Dr. Sabur. Dr. Sabur, can you hear me? Yeah, I can Please. hear. I don't have much to add because this was a short paper with its own limitation of space and presentation time. So it is not possible. It was not possible on my part to touch everything, but I completely subscribe what Dr. Mustaq Hussain has said and what Sir Professor Ruhul Haq has said. I don't have any debate on that. My only concern is that whatever we are talking today, much of this was proposed in 1990s health policy. And the people who are proposing these sort of changes basically oppose that 1990s health policy. Would we have 1990s health policy implemented in 1990? And would we have been able to implement local level recruitment, which Professor Ruhul Haq just said? Would we have discontinued the cadre service, which many of the people are now raging? Think of in the last 30 years how we could have gone. Many times we get the opportunity, we miss them. So again, let's not criticize the past. Let's look forward. I am very helpful, optimistic what Professor Ruhul Haq sir has said. He may not be the minister now, but he is the member of the parliament still. He is one of the senior member in the ruling party. He is one of the senior member in the medical fraternity. So, sir, if you can take at least those 2-3 initiatives, enough is enough. Let's agree to dismantle the BCS health cadre. We have not been, because the reason why we wanted to be BCS health cadre to become secretary. None of the doctor has become secretary, only 1 or 2. So we have not been able to get the benefit out of this cadre. Rather, this cadre system has obstacled us in every step. Okay, let's build a consensus upon that. Once that is dismantled, then comes the local level decentralization, as sir you have rightly mentioned. Should we keep that within the Upazila level? Should we bring up to the district level? That is the discussion. But there is no doubt, because the main reason of the health system, which is a bookish definition again, I will refer, is to cater the need of the people's need. And only a local health authority will understand what's the need of that people. Dhaka authority will never understand what is the need of the Shamnagar people or Chauhali people or Kurigram people. It is the Kurigram people, Chauhali people, Enayatnagar people will know that. So therefore, there is no alternate to decentralization. And unfortunately, we are in a country which is highly centralized. But that doesn't mean it cannot start from the health, okay? Because health is a different thing, okay? So at least if we have a broad consensus about 2-3 issues,
And if we can start from there, I'm sure we can bring this reform. We are not talking about a revolution, sir. We are talking about a reform. So hopefully those can be done. Somebody has to initiate, and I would request both Professor Ruhul Haq and Dr. Mustaq. He is also well placed, okay? He is also affiliated with a, at the end of the day, it is the political party, it is the political agenda which decides for us. Whether we like or not, that is the reality. So both of you are, sir, well placed within your own political arena, and let's take the initiative, and I'm sure there will be 100 and 1,000 others to join with you to take it forward. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity, Jillu, and the CGS. Thank you again. Jillu, Great. Thank you again, Dr. Please, and Dr. Bullock. 1990 কথা বলতে just to remind me and to remind everybody, in the 1990s health system, the only thing was, you see, I was one of the men who was discussing with the then Prime Minister, Jafarullah Bhai's their policies. The biggest problem was the dismantling of the private practice. If the private practice was allowed at that time, probably we would have been I could not convince Jafarullah Bhai. I mean, there are many others. আমার রাতভর প্রাইম মিনিস্টার পাওয়ার ছাড়ার দুদিন আগের থেকে রাতভর ডিসকাশন করেছিলাম। প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন তখন, আমি ভুলে গেছি, আমাদের খুলনার। তো ওনার সাথে বসে আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে এই পার্টটা থেকে সরে আসা যায় কিনা, তাহলে কিন্তু many things there in that at that time in that health policy. But just to remind some of you. Thank you. Thank you, Professor Rulok, and I've seen few comments from Dr. Mustaq Hussain. We'll include these things in our report. And great, thank you again, Dr. Mohammad Abdul Sabur, for your time and thoughts, and for the great presentation. It was a pleasure to have you with us, and our thanks to all the speakers, including Professor Rulok, Dr. Mustaq Hussain, Dr. Manzoor Chaudhary, to my colleagues at the CGS and my colleagues from the media. So this concludes the webinar. Thank you all for attending. We hope you have enjoyed this session. Take care and goodbye.